I didn't expect that, actually. It's a big change. I didn't hope for it, actually. It's a big change. Yes, it is a big change. And you have to now sell that to the country. Because what you don't want is an Ulaanbaatar elite. You do not want to create an elite class based in the capital who tell everybody what's good for them. And I think that the Prime Minister understands that. I think the Prime Minister is very, very careful to explain. You heard him this morning. Yes. Talking about unity, getting things done, moving things forward. Moving forward. And I think that that's the key to this. That is absolutely the key. And it'll be interesting to see how the opposition do. Mm-hmm. By the way, how do you think about this year's slogan, like moving forward, Mongolia, go Mongolia? It's clever. Mm-hmm. It's clever. It works well. Now you've got to build on it. Mm-hmm. You've got to be very careful with slogans. Yes. Incredible India, Malaysia, truly Asia. If you're going to do these slogans, you've got to have something behind it. Mm-hmm. So fine, Mongolia. But you've got to now build it out. Mm-hmm. Move it. What's it? Always moving. Can't hit a moving target. Always moving. Always moving. Mm-hmm. Back to the topic. Between these two authoritarian regimes, a democracy like Mongolia. So what is no one wants to talk about it. It's the subject nobody wants to publicly talk about. But I think public wants to hear your answer on this. Oh. The question is, do you see us a fully democratic country? The democracy. Are you a fully Wilsonian, bicameral democracy? Up to a point. Mm-hmm. Up to a point. Mm-hmm. Within the necessities of this region, yes, you are a democracy. And by God, when I came here last time and when I come here this time, and I talked to the Prime Minister and I talked to it gladdens my heart. Mm-hmm. People voted. People voted. Did you vote? Yes, of course. Yes, of course. People voted. And it was a free and fair election, as much as any. And the test. If I go into the square outside, mm-hmm. and I stand and say, the Prime Minister's awful, the Prime Minister's dreadful, down with the Prime Minister, what's going to happen to me? Nothing in Mongolia. Exactly. I said that to the PM. I said that once to him. I said, what happens if I go out there and say you're an idiot? And I think you should be removed. I think you're an idiot. He looked at me and he said, well, half the people will agree with you and half the people won't. I said, but would I be arrested? He said, no. He looked at me like I was mad. He said, no, of course you wouldn't be arrested. Of course you would, yes. Now that's hugely different to your neighbours. Mm-hmm. Hugely different. And even if you're not the most perfect democracy in the world, which one of us is, look at the shambles that we've just had in the British election, and look at the disaster that is turning into the US election, or the French, Emmanuel Macron. So the mere fact that you are voting, I mean, guard it, I can feel tears in me, guard it jealously. It is so precious what you've got. So precious. On the one hand, you've got a warmongering thug who's destroying Europe at the moment out of Russia. On the other hand, you've got an authoritarian regime that we really don't know what's going on. And you're stuck in the middle, shouting about your democracy, making some unusual steps like the Prime Minister's just done, but always with a clear goal. It's the idea is, and I think that's to be respected, hugely to be respected. We actually did 2 protests 2 years ago at that square. Good, you should be protesting every day. That's what democracy is about. Mm-hmm. Democracy is messy. Yes, it is. And I tell you what I will also, if I may. Mm-hmm, of course. The big thing that this country needs to work on is its tourism industry. Mm-hmm. Tourism is the future of a large part of this country. And it'll be backpackers and it'll be, but it'll also be wealthier tourists, middle-aged, elder people who want to come here on tours and build up the tourism industry more and more and more. Because this country is undiscovered. It is, there's an entire nation waiting to. And my only warning is, be careful. Mm-hmm. Because as you open up your tourism industry,
you need to put in place the strictest planning restrictions, anti-corruption. Oh, can I build a hotel over there? Can I build a hotel over there? You need to. This country's tourism industry will be an engine of growth in the future. And if it's properly managed, properly developed, it will be phenomenal. I'm glad you've seen our country's tourism opportunities. I think the last time you're here, you also visited the countryside. My one regret is every time I've been here, I'm either stuck in rooms with tedious politicians, or I'm in long meetings with other people. Of course you do. Or I'm doing interviews. Will somebody please just get me a horse that I can go and ride? But last time you did ride a horse, No. right? I think I saw your report. I rode a horse from there to there while the cameras filmed me. Okay. I would love to come here with my husband. I would love to have a holiday here. I would love him to see all of this and the warm welcome and just ride a horse over the, that'd be magnificent. He doesn't ride horses. After the forum, I hope you'll enjoy our countryside more. I will. Thank you very much. Thank you for giving us your time. You're very welcome. Үзэгчдээ бид CNN агентлагийн олон улсын бизнесийн сэтгүүлч ноён Ричард Кесттэй ярилцлаа. За Монголын Economic Forum 2024 үргэлжилж байна. За бид болохоор одоо Улаанбаатар хөрөнгийн бирж ХК-гийн захирал, гүйцэтгэх захирал даваа жаргалтай ярилцахаар ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За улс орнуудын яг эдийн засгийг ярихаар яг энэ хөрөнгийн биржүүд яг сөхөгдөж яригддаг тийм. Тэгэхээр Монголын хувьд бол одоогийн байдлаар хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгийн биржүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За тэгээд Улаанбаатар үнэ цаасны одоо компани биржийн цаасны биржийн хувьд бол яг хэддэх одоо бирж нь вэ гэдэг талаар та бид мэдээлэл өгөөч. За Улаанбаатар үнэ цаасны бирж бол Монгол улсад албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2 дахь одоо хөрөнгийн бирж, Монголын анхны хувийн бирж гэж явдаг. Тэгээд арилжаа болон тооцооны тусгай зөвшөөрөлтөд цорын ганц бирж байгаа. За манай биржийн хувьд гэх юм бол яг энэ хөрөнгийн зах зээл хөгжиж байгаа энэ цаг мөчид хөрөх чадвар өндөртөө хөрөнгийн зах зээлийн загварыг одоо олон улсын биржүүдээс судлаад энэ төрлийн одоо арилжаа тооцооны үйлчилгээг үзүүлэхээр ингээд зориод үйл ажиллагаагаа явуулаад амжилттай одоо 9 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бирж байгаа. Тэгэхээр одоо яг үндсэн одоо Монголын хөрөнгийн биржээс яг ялгаатай системийн ч юм уу те ялгаатай байдал нь юу вэ? За манай биржийн хувьд гэх юм бол яг 2008 оноос эхлээд энэ биржийн судалгааг Nasdaq групптэй хамтарч хийжсэн. За тэгээд ер нь бол ямар загварын арилжаа тооцооны үйлчилгээ одоо хэрэгжих юм бол зах зээл маань илүү хөрөх чадвартай байдаг вэ гэдэг энэ одоо ноу хавыг энэ өнгөрсөн хугацааны турш суралцаж ирсэн. За тийм манай гол ялгаа гэх юм бол бид нөр өөрсдөө яг DVP 2 гэдэг загвараар бол хөрөнгийн одоо биржийн үйл ажиллагааг явуулдаг ийм бирж байгаа. За тэгээд манай бирж маань болохоор одоо өнгөрсөн хугацаанд яг тодорхой хэмжээнд хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй зах зээлийн оролцогч нар маань бас бэлэн биш байснаас үүдээд энэ шууд энэ үйл ажиллагаагаа бол эхлүүлэхэд хүндрэлтэйсэн. Гэхдээ яг 2024 оноос эхлээд үнэ цаасны зах зээлийн тухай шинжилгэцэнтэй холбоотойгоор бол бид яг үйл ажиллагаагаа яг өөрсдийнхөө зорьсон хэлбэрээр ингээд хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байгаа тий. Тэгэхээр одоо ер нь 2024 он 25 он ер нь цаашдаа бол бас танаа бирж дээр бас байгууллагууд өөрийнхөө одоо IPO гаргах ч юм уу те эсвэл одоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргах одоо ийм одоо хууль зүйн ер нь үндэс бий болцсон байна уу? Ер нь бол бэлтгэгдсэн байгууллагууд бас хүлээгдэж байгаа байгууллагууд байгаа лөө. Тий, одоо ер нь бол яг бүтээгдэхүүн талаасаа гэх юм бол манай
арилжаа маань бол олон хувилбартаа явагдах боломжтойгоор онцлог. Манай бирж дээр болохоор short sale margin арилжааг хийх боломжтой. За тэгээд бүтээгдэхүүнүүд хүлээгдэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол байгаа. За тэгээд биржийн зах зээл маань өөрөө зөвхөн одоо үнцаасны арилжаанаас гадна одоо дараагийн хөгжлийн шатгалах үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гэх мэтчлэн валютын бирж зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг бол арилжаалах боломжтой. Тэгэхээр одоо дөнгөж одоо хөгжиж байгаа зах зээл маань цаашаа биржийн зах зээл маань хөгжих бол маш өргөн одоо орон зай байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр олон улсад бол яг нөгөө деривативын зах зээл ер нь ингээ хөгжиж иж магадгүй одоо нөгөө үндсэн үнэлгээ бас тийшээгаа явах хандлагатай байдаг те. Тэгэхээр манад бас ийм боломжууд үүсээд эхлэх нь л дээ. Тэгэхээр яг энэ бол хууль одоо зүүн үднээсээ хуулийн үднээсээ чих юм уу те ер нь бол хэд бэлэн болсон байгаа бол. Энэ бол яг зохицуултын орчин бол бэлэн болсон байгаа. За ер нь бол хөрөнгөний зах зээл хөгжөөд одоо 20-30 жил хөгжсөний дараагаараа ер нь бол яг зах зээлийн хөгжлийн зарчмаар одоо үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн зах зээлийг бол зах зээл нь өөрөө хүсч эхэлдэг. За жишээлбэл Монголд бол валютын биржийн арилжаа бол нэг шаардлагатай байгаа. Яг гэвэл гадны хөрөнгө оруулагч нар маань өөрөө хамгийн түрүүнд одоо валютаа солиод тэгээд тухайн төгрөгөөр арилжаанд орох шаардлага үүснэ. Тэгэхээр валютын энэ одоо access гэж ярьдаг те валютын энэ одоо хүрэх чадрын одоо хээж хийх боломжийг бол валютын бирж ажилласнаар жишээлбэл валютын фьючерсийн бирж ажилласнаар одоо олгоно. За уулуурхаан бүтээгдэхүүний биржийн хувьд гэх юм бол яг нөгөө арилжаачдад зориулсан бага дүнтэй те үүсмэл хэрэгслүүд бол арилжаалагдчих эхлэх юм бол маш сонирхолтой байхаар байгаа. Тэгэхээр Монголын хөрөнгөний бирж ерөнхийдөө одоо гадны биржүүдтэй адилхан болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм санаа бол тэгэхээр нэг талаасаа бол яг хуу бирж ингээд зохицуулалт талаасаа бүх юмнууд нь болоод одоо дэд бүтэц болоод ингээд явдаг тийм за нөгөө талаас бол яг хэрэглэгчид яг үнээр бэлэн байгаа болоо бид яг ямархуу мессежийг ер нь бол төрүүлээд өгч одоо хэрэглэгчдийг бэлдсэн байх хэрэгтэй бол тэгэхээр энэ бас л нөгөө хөгжлийн зарчмаараа бид нар ингээд хөгжлөө яг аль нэг талдээ төлрүүлэхгүйгээр зэрэг л ер нь бол аваад явах шаардлагатай. Мэдээж энэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэвтрүүлж байгаа бол санхүүгийн боловсролыг бол байнга олгох шаардлагатай. За магадгүй энэ нь одоо сургалт за тест хийж үзэх ч байд юм уу те. Иймэрхүү ажлуудыг бол ер нь бол төлөвлөлт хийх нь илүү зохистой байх. Тэгээд яг энэ магадгүй мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч нар маань эхлээд энэ үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн арилжаануудад бол оролцоод явах бах. Тэгээд араас нь мэдээж одоо өдөр тутам арилжаанд орж байгаа арилжаачид маань бас ороод ингэж явах боломжтой болно. Та бүхнээс одоо яг өгж байгаа сургаалт мэдээллүүд ер нь хэр байгаа вэ? Одоогоор бол бид нар зөвхөн одоо үнд цаасны IPO хийх арилжаанд хэрхэн оролцох гэх мэтчлэн сургалтуудыг бол ер нь зохион байгуулад явж байгаа. Тэгэхээр хүссэн сонирхсан хүмүүс бол танаа одоо сувгуудаар ч юм уу те эсвэл танаа офс дээр очиод бас мэдээлэл авах боломжтой юм тийм. Тий, боломжтой байгаа. Тий. Тэгэхээр 2024 экономик форум үргэлжилж байна. За бид Улаанбаатар унцаасны биржийн захирал даваа жаргалтай ярилцлаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид Монголын эдийн засгийн чуулганаас та бүхэнд үргэлжлэн шууд хүрсээр байна. Одоо бид Бадрах Энержи хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниг гүйцэтгэх захирал ноён Марк Миллиардтай ярилцах гэж байна. Good afternoon, sir. Good afternoon. How do you feel about the forum? It's been a big day, right? That's a big day, and that's a really very important event, especially just after the elections, and especially for the newly elected minister and parliament representative to hear what's the main concern and priorities for the country. Firstly, I think I should ask more details about the investment agreement between Orano and Bhadrach Energy. So we have been submitted our investment agreement. It was in February last year. We have been discussing a lot with the government and different sub-working group. Right now, we have finalized the different discussion with the sub-working group. So it was just before the elections. And so we are really ready to restart the discussions with the coalition government, and we are pretty sure that we can finalize our investment agreement really very soon. Most of the big project in Mongolia has been concluded with the coalition government, so that's why we are
really hopeful in the coming, let's say, in the coming weeks and coming months. How do you see, honestly, the investment environment in Mongolia? For such a big project, massive project like ours, it's quite difficult to take our project as an example because we are starting really a new mining business in Mongolia. It's a uranium extraction is going to be done for the first time, and also it's going to be the first time that our technology is going to be used. It takes time also to have a common understanding of all the issues. To take our project as an example, just to provide an assessment on the business in Mongolia, it's not really a good, let's say, a common example that we can take in account. So we are really hopeful. It already took some time to get where we are regarding the investment agreement, and we are really hopeful for the coming weeks and months to conclude this investment agreement. So we do think that the investment climate is going to be very good in the coming months. What are ways for Mongolia to work more effectively with foreign companies? First, to have clear regulations, so regarding the investment law for the mining business, the minerals law, that's just key to have a really clear regulation and no gray area which could be misunderstood by any parties. So that's just key. And I already know that when we are going to sign the investment agreement, our agreement is going to be a showcase for all the groups and companies who would like to come to work in Mongolia. From your perspective, a question from interest. What do you see Mongolia's opportunities on the global market besides natural resources? Well, France and Mongolia has already concluded some stronger agreement, and it's not only focused on mining, and it's regarding cooperation, regarding livestock. We are already a lot of projects, especially to import some Mongolia cows from France to Mongolia because they are quite suitable for the climate, and they are producing a lot of milk, for instance. There is also the satellites, and there is a strong relationship also between Thales Group and Mongolia to develop satellite and communications, and also on the culture side. And in fact, the agreement I can communicate about is between France and Mongolia. So there is not only critical minerals, but there is a lot of the different fields. I'm also the chairman of the French Mongolian French chamber, so that's why I'm aware of this kind of things. And I think you just came here from the plenary session. I mean, the session on digital, green digital. Yes, it was the green and energy transition. Yeah, green transition, I'm sorry. What was the key points of that session? What were they talking about? So there was a lot of focus of which kind of energy could take place instead when the coal will have some issues, and how we can develop the future of energy consumption in Mongolia. And there was a strong focus on the renewable energy, which are amongst the most decarbonized energy in the world. And we spoke about also the price issue, because that's just key. If we want to develop renewable energy in the country, then to subsidize the coal, it's not consistent. This year's Mongolia's Economic Forum is happening only after a week after the election. Yeah. And I think that's very important. So what do you hope for the outcome of this forum, this year's forum? What I really hope is all the government and the parliament are going to be on board in the coming days, and probably on tomorrow, as far as I know. And
all the nomination is going to be completed. So it's just to start a new era of the government in Mongolia with all the main topics in mind, which has been discussed during the economic forum. I think that's a good timing for the government and to start and to have all the feedback of different communication, panel discussion, and so about what's the concern, what should be addressed first in Mongolia. Thank you for taking your time, sir. Thank you very much. Үзэгтэй бид Бадрах Энержи хязгаарлагдал хариуцлагатай компаниг гүйцэтгэх захирал ноён Марк Миллерттэй ярилцлаа. Монголын эдийн засгийн чуулган 2024 төрийн орднаас үргэлжилж байна. Бид бүхэн яг одоо бүгд найрамдах Франц улсаас Монгол улсад суугаа бүрэн эрхт элчин сайд Себастьян Сугунтай уулзаад байна. Hello, how are you? I'm fine. How are you doing? I'm good, thank you. So, what do you think is the biggest outcome of this Mongolian Economic Forum? I think it's excellent timing because we have a new parliament, Yes. a new government in the making. So now is the time to discuss expectations from the public, prosperity and more shared prosperity, expectations and solutions from the private sector, from investors, from the government. Yes. And these broad discussions and sometimes these very lively discussions, I think, are extremely useful. I like what I hear, and I hope it's something we'll hear again and again in the national conversation for the coming weeks and months and maybe years. So earlier, the Prime Minister just announced about the coalition of the government. So what do you think about the coalition? Well, I'm actually coming from a country that just voted. We had the second round of Yes. elections yesterday, and there is no clear-cut majority in the lower chamber of parliament. So we will probably have some kind of coalition or maybe a minority government, which is not so much the tradition in our institutions. I understand in Mongolia you usually have majority, sometimes a very big majority of one party or coalition with a bigger party. It's new territory. And of course, I wish the new government good luck, and we will always be at the side of the Mongolian people to help find solutions, help defend sovereignty, and make sure that Mongolian solutions are coming from here and serving Mongolia first. So the Mongolian Economic Forum is covering 15 important subjects, and one of the very important subject is the city reform. As an ambassador, you have lived here for years and you know how Mongolia, especially Ulaanbaatar, facing what problems we are facing. You are very aware of the problems. So what do you think is the biggest solution of this city reform? Okay, I think first of all, we should start with existing cities, not fantasize about new cities, satellite cities. There is a need to plan these as well. But start with the existing cities, and there is a lot of similarities I find in many Mongol cities, regardless of the size. You usually have a very large GER district. You usually have issues with energy. You usually have issues with traffic management. So I think governance is not necessarily the only issue we should be looking at. There are many different ways, different models. For example, in France, every city or town or municipality, regardless of the size, has more or less the same competences and the same budget. In other countries, you have cities, towns, municipalities, and they are legally different objects. Again, there are many different models, but I think there are common issues. And to me, the main issue in city planning is how to articulate a public-driven decision process. And of course, in democracy, that is absolutely essential. That is what gives legitimacy to any decision. That is what gives you transparency. That's how you fight corruption. How to articulate that decision process, make it quick enough with
what the private sector investors can make. And if you look just at the city as it is now, I've seen two things recently happening. A new park, which was a partnership with a private company just south of the Shangri-La. It's quite central and it is really beautifully done. Another example of what we've seen recently is the scooters. You know, you rent them. We've had them in Paris for a while. We took the decision after a local referendum to ban them from public space because people tend, like here, to use them and leave them in the middle of nowhere. So there is no planning there, there is no management. But that is an interesting cooperation between what local government should do and what private companies can do. This is the conversation we need to have, and I'm happy to illustrate with some of the projects we're running in the city and in the country. So you have just mentioned about the government and the private sector's cooperation, and every year at the forum or every other forum they talk about we should really work for the cooperate with the private sectors. But how do you see? Is it like really working well, or what's your opinion on that? This private sector and the government. I think it can be a difficult issue anywhere. My view of it is that we're running these days 3 or 4 big projects. It goes from a very good cooperation because there's a strategy, there's a decision, a transparent decision process so that public knows what's going on, and in the end decisions are implemented. One example for that is the cooperation we have to have a telecommunication satellite, which would be the first sovereign satellite for Mongolia. Mongol engineers will decide what to do with it, where to move it, where to have more capacity. At the low end of this, we have investors who went into renewable energy almost 10 years ago now. There was a contract with the government, there were decisions, but there's an issue of strategy, there's an issue of willingness to implement decisions as well, and this is giving the very wrong signal to existing investors and of course to the next investors. And I mentioned energy because there's, as we speak, a very interesting plenary session on energy. And one of the issues being discussed is you have to touch tariff policy. You have to look at the prices for the public. I think it's a very important conversation, but it's not the end of it, because the experience of many countries, including in the region, Uzbekistan is a good example, is that once you have liberalized the prices, you have more investors. When you have more investors, you have more production. When you have more production, the prices tend to go down. And to give you an idea, what regular households in Mongolia pay for 1 kilowatt per hour is about 8 US cents. The price of imports from Russia is above 11. Yes. In Uzbekistan, there have been successful tenders with 2 or 3 or 4 US cents per kilowatt per hour with new capacities of renewable. So the health impact is massive, the energy security impact is massive, and in the end, the prices are going down. So you need to have the courage, the political courage, and the transparency to say, we need to do something, and we need more investment. It cannot come from the budget. It will come from private money, from investors, local, international investors. Once you have that first step and you liberalize your tariff policy, you have the possibility to produce more, greener energy, and in the end, cheaper energy. And that can come in a matter of years. I think 3, 4, 5 years is a scale where you see a new balancing point with more energy, cheaper energy, and greener energy. So that is where the public decision making is about having rules, having regulations, having transparency, making decisions and sticking to them. And the role of the private sector in this development is to invest, operate, and bring electricity, and more electricity because there are more needs, to households and private companies and schools, etc. Thank you very much. Thank you you for your time. Өдөртөө бид бүхэн дөнгөж сая бүгд найрамдах Франц улсаас Монгол улсад байгаа бүрэн эрхт элчин сайд Себастьян Сугунтай уулзаж түүний байр суурийг сонслоо.
Mongolia өрөөнд ор зохион байгуулагдаж байгаа Монголын эдийн засгийн чуулган 2024 эхний өдөр амжилттай өндөрлөө. За өнөөдөр хөгжлийн бодлого гэсэн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлгүүд эхэлж өдөөс өмнө бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын орчин болон хөдөөгийн хөгжил ба хоршоо, эрчимцэн мал аж ахуй, тээврийн дэд бүтц ба нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ, харин өдөөс хойш ногоон эрчим хүчний шилжилт, за мөн дээрээс нь аялал жуулчлалын боломж, сорилт ба хотын хөгжил, ухаалаг хот, уул уурхай ба ашигт малтмал, чухал ашигт малтмал, бизнесийн маргаан шийдвэрлэх гэсэн одоо дэд нийт 7 салбар хэлэлцүүлэг, 2 үндсэн хэлэлцүүлэг болж өндөрлөө. За 2010 оноос хойш жил болгон тогтмол зохион байгуулагдаж байгаа Монголын эдийн засгийн чуулганаар эдийн засгийн болон бизнесийн салбарын төрийн болон хувийн хвшлийн нийтдээ гадаад дотоодын 2000 гаруй зочид төлөөлөгчид оролцож байна. Улсын өнөөдөр болсон бас нэгэн онцлог үйл явдлыг та бүхэнд хэлэх юм бол улсын их хурл судалтай Монгол Ардын нам, ардчилсан нам, хүн намын дарга нар Монгол улсын хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг хурдтай шийдвэрлэхийн төлөө хамтран ажиллах одоо санал бичигдэх гар үсэг зорсон байгаа. 2024 оны улсын их хурлын сонгуулийн үр дүнгээр сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхий сайдаа томилсон. За ингээ улиран сонгогдсон ерөнхий сайд маань кабинетын гишүүдэд бүрдүүлнэ. За улмаар 3 нам хамтарсан засгийн газар байгуулахаа энхүү зарлаад байгаа юм а. За 2023 оны буюу түрүү жилийн Монгол улсын эдийн засгийн чуулганаас хойш энэ жилийн эдийн засгийн чуулганыг хүртэлх болсон үйл явдлуудыг та бүхэнд дурдах юм бол Монгол улсын эдийн засгийг дунджаар 6-аас 7% өсөлтийг үзүүлсэн. За мөн дээрэс нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн жил 53.8 их найд байсан бол энэ жил 68.9 их найд болж өссөн. За мөн дээрээс нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5875 Америк доллар болсон. За гадаад валютын нээд түүхэн дээд хэмжээнд буюу 5 тэрбум Америк долларыг давж Монгол улсын түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн. За мөн дээрээс нь Монгол улс гадаад өрөө тэгсэн гэх мэт маш олон амжилтуудыг үзүүлсэн 1 жилийн хугацаа байлаа. За Монголын эдийн засгийн чуулган 2024 2 дахь өдрөө маргааш үргэлжлэнэ. За маргаашийн тухай гэх юм бол хотын реформ, банкны салбарын хөрөнгө оруулалт зэрэг нэгдсэн хуралдаанууд, мөн дээрээс нь дижитал засаглал, хөрөнгө санхүүжилт, санхүүгийн зах зээл зэрэг салбар хуралдаануудаар 2 дахь өдрөө үргэлжлэх болно.